guha ikaze umuvandimwe Ida ndetse n'umunyamakuru w'Umurage nubwo tudaherutse kumubona kuri kamera z'Umurage ariko ngira ngo abari behind. Turagushimiye kuba tugusanze ahangaha muri ino gahunda. N'ibiki byaba byabateranije ahangaha? Murakoze yani, twaje kwamagana ubwicanyi buri gukorerwa Abanyamulenge mu gihugu cyacu cya Congo, ariko kandi si Abakongomani gusa bari kutwica, n'u Burundi bwaraje kutwica buva mu gihugu cyabo baza mu gihugu cyacu kwica Abanyamulenge mu Minembwe. So twaje hano muri Indianapolis, abaturage ba Indianapolis Abanyamulenge kuza kwamagana ubwo bwicanyi. Hari imbeho nyinshi cyane ubireba ndetse hariho n'amasino. Ni izihe mbaraga zabateye kugira ngo muze muri kino gikorwa? Abantu bari kwicwa ruguru hari iwacu mu Minembwe bari mu buzima bugoye, bari hanze, babatwikiye amazu, barabasenyeye, babatwaye ibyabo byose, bafite imbeho kurusha twebwe. Turi mu makondisiyo meza cyane. So nimba kangaka ari akantu gato gusa twakontribuwa kugira ngo tubafashe, kubera iki tutabikora? None uratekereza ko ikino gikorwa twari turimo hari ico gishobora gufasha abavyeyi bari ruguru? Twabonye bakora imyigaragambyo ruguru. Uratekereza natwe twayikoze umunsi ko arico bishobora gutanga? Cyane twebwe uri abantu bari kure, ikintu twakora no kuzana awareness, no kumenyekanisha ibiri kuba iri iwacu. Turi kubona hari ibintu byinshi biri gukorerwa DC, amasezerano yo kuzana amahoro, ibintu nk'ibyo, ariko niba ducecetse abantu benshi ntabwo bazi ko Uburundi buri involved. Abantu bazi ko ari Congo, leta ya Congo iri kutwica, n'andi magroupe menshi ari muri Congo, ariko kandi Mai Wazalendo, ariko tugomba kuvuga nuko n'Uburundi buhari. So twebwe rero contribution yacu ni ukuzana awareness, kuvuga ikibazo gihari, hanyuma none tukasaba amahanga ko yadutabara. Urakoze cyane Ida, turagushimiye kandi mwakoze cyane kuza. Okay. Urgent appeal on Minembwe, Eastern DRC. Good morning, everyone. Good morning. I speak today on behalf of the Congolese Banyamulenge, who are also proud Hoosiers living here in Indiana. We come to share an urgent and solemn message about the crisis unfolding in our home country in the high and middle plateau of South Kivu, in Eastern Democratic Republic of Congo. We are deeply grateful to the United States, a country that has given us safety, opportunity, and a place to call home. Yet, as we live in peace here, we cannot remain silent while our families and our communities are subjected to violence, destruction, and unimaginable suffering in the DRC. Yesterday, the world witnessed the signing of a peace deal in Washington, D.C. between Rwanda and the DRC, a moment that gave hope to many. We are grateful to President Donald Trump for supporting this effort. But while leaders celebrated in distant halls, the people of Minembwe continue to suffer. Homes are being destroyed. Families live in fear. And every day is a struggle for safety and survival. Peace may be sengeye ariyo leta ya Congo, leta ya Tshisekedi irongera ibona ko bidahagije, uyu munsi kaba yifatanya na leta y'u Burundi, leta ya Ndayishimiye. Rero abandi benshi bagiye bamagana ico gikorwa cy'ubugizi bwa nabi cya genocide kirimo gikorerwa ubwoko bwacu bw'Abanyamulenge, kubera uko basa, kubera uko bavutse, nta yindi mpamvu nimwe. Barasenyewe amazu, banyazwe ibyabo, barishwe, ubu barimo bararaswa na za drone na za Sukhoi. Noneho bafashe n'indi ngamba yo icecetse, kubica rubozo bacecetse, kubicisha inzara na bwaki, no kubima uburenganzira ubwo ari bwo bwose. Rero mutubona hano nta kindi cyatuzanye n'ugutabariza bene wacu, n'ukwamagana izo leta ya Congo na leta y'u Burundi irimo yica bene wacu bari muri kariya gace ka Minembwe. Reka Stop killing Banyamulenge. DRC stop killing Banyamulenge. DRC stop killing Banyamulenge. Banyamulenge lives matter. Banyamulenge lives matter. Burundi stop killing Banyamulenge. Burundi stop killing Banyamulenge. Stop starving Banyamulenge civilian in Minembwe. Stop starving Banyamulenge civilian in Minembwe. Stop justice. We need justice.
Justice for Banyamulenge. We need justice. Stop killing Banyamulenge. Stop killing Banyamulenge. Burundi, stop killing Banyamulenge. Stop killing our people. Stop killing our people. Okay. Urgent appeal on Minembwe, Eastern DRC. Good morning, everyone. Good morning. I speak today on behalf of the Congolese Banyamulenge, who are also proud Hoosiers living here in Indiana. We come to share an urgent and solemn message about the crisis unfolding in our home country in the high and middle plateau of South Kivu, in Eastern Democratic Republic of Congo. We are deeply grateful to the United States, a country that has given us safety, opportunity, and a place to call home. Yet, as we live in peace here, we cannot remain silent while our families and our communities are subjected to violence, destruction, and unimaginable suffering in the DRC. Yesterday, the world witnessed the signing of a peace deal in Washington, D.C. between Rwanda and the DRC, a moment that gave hope to many. We are grateful to President Donald Trump for supporting this effort. But while leaders celebrated in distant halls, the people of Minembwe continue to suffer. Homes are being destroyed. Families live in fear. And every day is a struggle for safety and survival. Peace may be signed on paper, but for our people on the ground, it has not yet arrived. Since 2017, and with alarming escalation over the last 2 years, the Banyamulenge civilian population has been under a deliberate campaign of encirclement, starvation, forced displacement, and systematic destruction. Entire villages have been encircled and placed under siege. Civilians are cut off from food, medical care, and humanitarian assistance. Homes and crops have been burned. Livelihoods, especially cattle, have been stolen and destroyed. Drone strikes have targeted populated areas, including schools and places of worship. More than 58 military positions now surround Banyamulenge communities controlled by a coalition of forces, including Burundian troops operating under the task force joint operation known as TAFOC, alongside the Congolese Army FRDC. Armed militias, including the FDLR and Wazalendo groups, civilians, Wazalendo groups, civilians are trapped and the danger is still real and growing. Let us recall the massacre of Gatumba. Hundreds of Banyamulenge refugees were brutally killed while on Burundi soil under supposed UNHCR protection. Today, the same militias responsible for these despicable acts of genocide are integrated into Burundian forces operating in Eastern DRC. If urgent action is not taken, we risk repeating the horrors of Gatumba in Minembwe and its surroundings. This is not merely a humanitarian crisis, it is a moral and legal emergency. These actions are war crimes, crimes against humanity, and may constitute acts of genocide. We cannot wait. We call on to the United States government, Congress, and the international community in general to act immediately. First, to lift the siege and humanitarian blockade in Minembwe and surrounding areas. Two, to withdraw all Burundian forces operating outside a transparent, internationally mandated framework. Three, deploy an independent international monitoring mission with full access to protect civilians and document violations. Four, conduct an independent international investigation into allegations of war crimes, crimes against humanity, and genocide. Five, impose targeted sanctions on military officers involved and suspend cooperation with units implicated in attacks. Every second the world waits, more lives are lost and more families are torn. The Banyamulenge people need justice and protection now, not tomorrow. We are ready to provide evidence and support necessary to hold the perpetrators accountable. The world must act, not tomorrow, not next week, but today. Let justice prevail before it is too late. May God watch over the Banyamulenge and all Congolese people and give courage to those who must act, and let justice and peace shine
where there has been suffering. God bless the DRC. God bless the United States of America. Thank you. Aux législateurs des États-Unis, à la communauté internationale, demande pour une action urgente et nécessaire de la part des législateurs américains en vue d'arrêter le génocide en cours contre les Banyamulenge à Minembwe. Excellence, c'est avec la plus grande urgence que nous vous écrivons pour alerter la communauté internationale d'un génocide en cours contre la population civile Banyamulenge sur le haut et moyen plateau de Fizi, Mwenga Itombwe et Uvira du Sud Kivu en République démocratique du Congo, RDC. Depuis 2017 et avec une escalade meurtrière tout au long des années 2024 et 2025, les villages de Banyamulenge sont soumis à une campagne délibérée d'encerclement, de famine, de déplacements forcés et de destruction systématique orchestrée par une coalition composée des unités de forces de défense nationale burundaises, FDNB, opérant dans le cadre de l'opération conjointe TAFOC, une force militaire conjointe entre les FARDC et les forces burundaises. Les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, les rebelles de FDLR, Force démocratique de libération du Rwanda, et les milices Wazalendo pro-gouvernementales. Plus de 58 positions militaires encerclent actuellement les zones habitées par les Banyamulenge, imposant un siège total. Les civils sont privés d'accès au marché, aux soins de santé et à l'aide humanitaire. L'acheminement de nourriture, des médicaments et des produits de première nécessité est systématiquement bloqué. Le bétail, principal moyen de subsistance de la communauté, est pillé à grande échelle. Les maisons et les récoltes sont incendiées. Des frappes de drones attribuées au FARDC et coordonnées avec les forces burundaises ont ciblé à plusieurs reprises des zones civiles en novembre 2025, même après l'accord de cessez-le-feu de Doha. Le 12 novembre 2025, un porte-parole de l'armée burundaise a publiquement confirmé que les forces burundaises assiègent Minembwe, sans faire ouvertement la distinction entre civils et combattants. Une grave violation du droit international humanitaire. Ces actes constituent des crimes de guerre, y compris la famine comme méthode de guerre et les attaques contre les civils. Des crimes contre l'humanité, persécution, transfert forcé, extermination. Des actes de génocide tels que définis par la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide. La persécution historique de Banyamulenge, culminant avec le génocide de Gatumba en 2004, ne laisse aucun doute sur la vulnérabilité particulière de cette communauté face aux atrocités de masse. L'Association pour la paix Mahoro, MPA, exige d'urgence les actions suivantes. La levée immédiate et vérifiable du siège armé total et du blocus humanitaire imposé par les forces armées burundaises, les FARDC et les milices alliées aux communautés Banyamulenge, des hauts plateaux d'Uvira, de Fizi et de Mwenga. Nous exigeons encore le retrait immédiat de toutes les forces militaires burundaises opérant en dehors d'un cadre transparent et mandaté au niveau régional dans l'est de la RDC. Déploiement d'une mission internationale indépendante de surveillance ayant accès
illimitée au haut plateau afin de documenter les violations et de protéger les civils. Lancement d'une enquête internationale indépendante sur les allégations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide. Sanctions ciblées, gel des avoirs et interdiction de voyager contre les officiers supérieurs burundais et congolais impliqués dans le siège et les attaques. Suspension de toute coopération et assistance militaire avec les unités impliquées dans les violations. Les signes avant-coureurs sont indéniables. Tout retard se traduira par des milliers de vies civiles supplémentaires perdues. Nous restons disponibles pour fournir des preuves détaillées, des témoignages de victimes et de témoins et nos coordonnées à tout organe mandaté. Le peuple Banyamulenge exige justice et une protection immédiate en vue du droit international. Au nom de la diaspora congolaise Banyamulenge aux USA et en particulier ceux vivant dans l'État d'Indiana, nous vous remercions. Merci. Reka dusabe wa mumama hanyuma na wa mwana be yitegura. Yego. Nkuko mutubona hano abasore bamaze kuvuga n'abagabo bamaze kuvuga, nanjye mpagarariye abamama. Ndi umunyamurenge, ndi umukongomani, ndi ukomoka muri Sud Kivu. Turi hano muri kino gitondo muri iyi mbeho twagombaga kuba turi mu mazu yacu, tubabajwe n'akarengane kagirirwa abagenzi bacu. Turasaba ubutabera. Abamama nibo bagira ibyago bikomeye y'intambara ihari. Nibo babyarira ku misozi, nibo bapfusha abana imburagihe, nibo bishwe n'inzara, nibo badashobora kubona n'icyo borya, nibo barizwa n'intambara cyane kuko batagira icyo bapfa na politiki. Turasaba ubutabera kuturenganura. Turibuka abamama bapfiriye mu Gatumba 2004 batagira icyo bazize, baricwa, kandi bamaze kwicwa abarundi barabyemera ko aribo babishe. Kugeza uyu munsi nta butabera turabona. Tuje kandi gusubira kubwira amahanga kugira ngo aturenganure. Turabwira amahanga kugira ngo ashobore kurenganura ababyeyi, abamama babyinze amaguru kubera kubura ibyo kurya. Ntibagira isoko, ntibagira aho bohahira, ntibashobora guhinga, drone zibari hejuru, bararaswa buri munsi. Turasaba guverinoma y'u Burundi guhagarika ubwo bwicanyi. Turasaba guverinoma y'u Burundi kuva hari iwacu Murenge. Hariya ni iwacu, ariko ntituzi igituma abarundi bari hariya, kandi ntituzi kugeza ubu igituma baje gusinya amasezerano y'amahoro. Iwacu bicwa buri munsi. Turasaba Gisegeti ufatikanyije n'u Burundi guhagarika ziriya ntambara kugira ngo arenganure ababyeyi. Turarizwa cyane n'ababyeyi bagenzi bacu, tubabajwe n'ababyeyi bagenzi bacu muri kino gitondo, batagira aho bashobora gukika umusaya, badashobora kubona aho boryama, badashobora kubona aho bawushira abana babo, barara mu ishamba kubera guverinoma y'u Burundi na Gisegeti bica abaturage, kandi n'abakongomani bitari ibyo gushakishwa. Twisanze muri kiriya gihugu kandi twicwa kubera uko dusa, kandi si twe twiremye. Rero turasaba amahanga kuturenganura, turasaba amahanga kugira icyo akoze, turasaba amahanga kugira ngo atwumve, turasaba ngo turenganurwe abamama, kandi tubabajwe n'ibiriko birabera iwacu. We are children of Banyamulenge community and friends from Indianapolis.
We're here to represent our brothers and sisters, Banyamulenge young people from Mikenge, Minembwe, and other areas of Mulenge which are under the surge and killings which are perpetrated by Burundian forces, DRC forces, Mai Mai, Wazalendo, and the FDLR. Banyamulenge people are being targeted only because they are Tutsi, nothing else. The genocidal ideology against Tutsi nature and implemented for the first time in Rwanda in 1994. Now it is being jointly implemented by the DRC and Burundi government against Banyamulenge and Tutsi Congolese in general. We call upon the USA administration under President Donald Trump, the international community to not look aside and remain indifferent on this genocide that is being done by above said coalition. We children Banyamulenge of Minembwe and other mentioned areas of Minembwe don't go to school, don't have access to water and food, we don't have access to medicine when sick, we don't have right to play and enjoy our life, based on the surge of Burundian forces and the DRC coalition forces that are killing us daylight. We demand the USA and President Trump in particular to demand removal of the Burundian forces and stop the killings of our people in Mulenge. Killing Banyamulenge! Stop killing our people! Burundi, stop killing Banyamulenge! We need justice! We need justice! Justice for Banyamulenge! We need justice! Justice for our people! We need justice! Justice for our people! We need justice in Minembwe! Justice for Minembwe! Justice for Banyamulenge! We need justice! Burundi, stop killing Banyamulenge! Banyamulenge is now in Gitega! We need justice! Justice for our people! Stop killing! Hello everybody, my name is Kizito Kalima. I'm from Rwanda. I'm a genocide survivor, so I understand exactly your suffering. I'm here to support you because the Banyamulenge community is one of us. So I understand the suffering, I understand the suffering, I understand the trauma you go through and the consequences. So we ask for justice. We're asking for all those international communities to be able to support, to make sure we put an end to this suffering of Banyamulenge, of course the Tutsi community. Thank you so much. God bless you. Reka twongere tubashimire kuri iki gikorwa dushoje cyo kwamagana guverinoma y'u Burundi ihaye ifatanya na guverinoma ya Kongo kwica abaturage ba Kongo aribo Banyamulenge, Abatutsi n'Abahema. Bidafite impamvu, bidafite ubusobanuro. Mu ma etni menshi ya Kongo abo bantu barasa n'abatemerwa nk'abakongomani, ntibafatwa kimwe n'abandi bakongomani mu buryo budafite ubusobanuro. Rero twari twaje hano kwamagana ico gikorwa, ubwo bwicanyi, iyo genocide iri gukorerwa izo nzirakarengane nta mpamvu. Ariko cyane cyane muri iyi minsi bene wacu batuye mu karere ka Minembwe badashobora kubona uko basohoka ngo bareme isoko, badashobora kugera mu masoko nk'abandi, n'utarabutswe akahagera akagirirwa nabi, ugize Imana ntiyicwe akanyagwa ibyiwe, akanyagwa ibyo yavuye guhaha. Ubu ngubu mu karere ka Minembwe ntibashobora kubona imiti, abarwayi bari gupfa uburyo bw'akarengane. Imiti iraza yagera aho ingabo z'u Burundi ziri, aho ingabo za Kongo ziri, nabo bafatanya interahamwe na za Mai Mai aribo Bazalendo, iyo miti bakayinyaga ngo nishobora kuvura, ngo ntibashaka ko abatuye mu Minembwe bavurwa. Ubu bwaki, abo bantu bagiye kwicwa na bwaki, abana barimo barapfa akarengane, abagore babyara ku maternite nta butabazi,
abafite ibyo bakenera ntibashobora kubibona kubera izo guverinoma. Rero mwagize igikorwa cy'ubutwari kuza muri iyi mbeho kwamagana ibyo bikorwa bibi no gutabariza ubwo bwoko bw'abatutsi bw'abanyamurenge abahema bahaye bazira akarengane. Rero turakangurira n'abandi bose batarabikora kubikora, ariko kandi twongera guhamagarira aba twasabye guverinoma ya Amerika, communauté internationale cyangwa se umuryango mpuzamahanga, n'abafite abashobora kuvuga bikumvikana ku isi, gutabara abo bantu, gutabara ubwo bwoko, gutabara bene wacu kugira ngo nabo babeho nk'abandi uko abandi babayeho, bagira ubwo burenganzira bwo kugenda aho bashaka, gukora icyo bashaka, kugira ngo nabo babeho nk'abandi kuko nibiremwa nk'abandi. Rero inshuti bavandimwe, mwagize neza, abigomwe amasaha yanyu, abigomwe umwanya wanyu, abagize ikibazo cy'imbeho n'abandi nabo bene wacu ibo bafite imbeho iruta iyi ngiyi, barimo bararibwa n'inzara, barimo barapfa ubuzira impamvu. Rero twaje kwifatanya nabo kugira ngo turebe ko bakumvwa n'amahanga, akabavuganira, agasaba ziriya ngabo, agasaba ziriya guverinoma guhagarika buriya bwicanyi, guhagarika iriya jenoside. Tuvuze ko kandi murabyemeye ko tuzakomeza kubavuganira, kubatakira kugeza igihe bazabona uburenganzira bwabo. Murakoze, reka dusoze iki gikorwa, dusubire mu ngo zacu, dusubire mu mirimo yacu, igihe kandi tuzongera kubakenera tuzabibabwira. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Turabashimiye, turasa n'abasoje gahunda twari turimo, ariko nagira ngo nkubaze uko byagenze n'impamvu yabateranije aha ngaha uyu munsi. Watubwira mu magambo makeya cyabateranije aha ngaha n'icyo mwifuza? Reka tubanze dushimire igikorwa cyakozwe cyaduteranije hano, ko ubwitabire bw'abantu kuza kwifatikanya n'abantu. Ibyo twakoze ni ukwifatikanya n'abantu bacu, imiryango yacu iri muri Kongo ipfa izira uko Imana yiremye. Ikibazo cya kabiri, uko intambara zibica, hari n'ikibazo cyo kubafungirana mu minembwe, nta muntu mu minembwe uhasohoka kandi bimaze imyaka myinshi. Twari dufitanye ibyo bibazo na guverinoma yacu, noneho hakubitiraho n'iy'abarundi. Abarundi baza kunganira abakongomani kugira ngo bafunge inzira zose, nta kintu na kimwe gikoreka mu minembwe, ntibahahirana n'abandi, ntibarya umunyu, ntibafite amasabune, ntibivuza. Mu minembwe konfinema bafite niyo kugira ngo ibarangize. Kuza hano kwacu rero ni ukwamagana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange, kandi nta kindi babaziza uko Imana yabaremye. Icyatuzanye hano rero ni ukugira ngo tugaragaze akababaro dufite, dusaba Burundi kuva muri biriya bikorwa bibi bigayitse bakora. Tunasaba kino gihugu dutuyemo ngo kidufashe gushyira presiyo ku Burundi kugira ngo batezure, bave ku byo bihaye byo kurangiza abanyamurenge. Nibura turebe ko babyumva. Abo twaje hano gutakira no kugira ngo nabo badufashe kumvisha Burundi bahagarika ubwo bwicanyi bakorera abanyamurenge. Nagira ngo nkubaze, urakoze cyane, nagira ngo nkubaze ikibazo cya nyuma. Ejo twabonye perezida wa Kongo ndetse na perezida w'u Burundi bari baje hano, tubona imyigaragambyo yabaye y'abanyamurenge. Uratekereza ko hari icyo bishobora kuba byaratanze cyangwa se bishobora gutanga? Amasezerano y'u Burundi, amasezerano ya Kongo n'u Rwanda ntabyo tuyavugaho twebwe nk'abakongomani. Bafite ibibazo byabo bari basanganywe, ni nabyo basinye, ntibihuye n'ibyo turimo ubu nyine. Murabona dukeneye amahoro. Murabona n'iminsi bamaze
habe na Doha bahagarika ngo barahagaritse ibyo kurwana habaye seselefe nta munsi n'umwe wacu twagize agahengwe uruko bahagarika twebwe baduteresha indege bica abanyamurenge ibyo bakora muri Nord no muri Sud Kivu n'ibyo bakora twebwe icyo dukeneye na amahoro biriya bindi bya politike twe ntabyo turimo murakoze cyane muzehe David Banoge turagushimiye cyane murakoze namwe Ida I'll ask you ndakubaza dore ako kantu muzehe ako kantu ndakubaza guha ikaze umuvandimwe Ida ndetse n'umunyamakuru w'umurage nubwo tudaherutse kumubona kuri kamera z'umurage ariko ngira ngo abari behind turagushimiye kuba tugusanze ahangaha muri ino gahunda n'ibiki byaba byabateranije ahangaha. Murakoze yani twaje kwamagana ubwicanyi buri gukorerwa abanyamurenge mu gihugu cyacu cya Congo ariko kandi si abakongomani gusa bari kutwica n'Uburundi bwaraje kutwica buva mu gihugu cyabo baza mu gihugu cyacu kwica abanyamurenge mu Minembwe. So twaje hano muri Indianapolis abaturage ba Indianapolis abanyamurenge kuza kwamagana ubwo bwicanyi. Hari imbeho nyinshi cyane ubireba ndetse hariho n'amasino ni izihe mbaraga zabateye kugira ngo muze muri kino gikorwa? Abantu bari kwicwa ruguru hari iwacu mu Minembwe bari mu buzima bugoye bari hanze babatwikiye amazu barabasenyeye babatwaye ibyabo byose bafite imbeho kurusha twebwe turi mu makondisiyo meza cyane. So nimba kangaka ari akantu gato gusa twa contribute kugira ngo tubafashe kubera iki tutabikora. None uratekereza ko ikino gikorwa twari turimo hari ico gishobora gufasha abavyeyi bari ruguru twabonye bakora imyigaragambyo ruguru uratekereza natwe twayikoze uyu munsi ko ari ico bishobora gutanga? Cyane twebwe uri abantu bari kuri bari kure ikintu twakora no kuzana awareness no kumenyekanisha ibiri kuba iri iwacu. Turi kubona hari ibintu byinshi biri gukorerwa DC amasezerano yo kuzana amahoro ibintu nk'ibyo ariko niba ducecetse abantu benshi ntabwo bazi ko Uburundi buri involved abantu bazi ko ari Congo leta ya Congo iri kutwica n'andi magroupe menshi ari muri Congo ariko kandi bamayimayi bazalendo ariko tugomba kuvuga nuko n'Uburundi buhari. So twebwe rero contribution yacu ni ukuzana awareness kuvuga ikibazo gihari hanyuma none tukasaba amahanga ko yadutabara. Urakoze cyane Ida turagushimiye kandi mwakoze cyane kuza. Inde ariko buretse gato si ibintu bizajya kuri nuza twongeye kwakira umuvandimwe Richard cyangwa se Richard biterwa nuko abantu babivuga mu ndimi z'amahanga. Richard uyu munsi tugusanze hano naho waje muri gahunda waratwihangana hano dufite umubyigano mwinshi bitewe n'abantu bagiye bahakorera. Umuvandimwe Richard tugusanze muri kino gikorwa ca manifestation yo kwamagana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge leta ya Kongo ndetse na leta y'u Burundi. Uyu munsi urabona gute ko byari bimeze watubwira amagambo make? Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane nubwo ari agahinda n'akababaro byatuzinduye ariko dufitemo n'ibyishimo kubera yuko twahuriye ahangaha na bagenzi bacu kuza kugaragaza akarengane no kwamagana ubwicanyi buri mu gukorerwa ababyeyi abakecuru abasaza abana b'incuke mu gihugu cya Kongo bayazize uko baremwe kandi baricwa na leta y'u Burundi ifatanyijwemo n'iya Tshisekedi ariwe perezida wa DRC. So twaje rero guhurira ahangaha kugira ngo dushyigikirane ni urugamba hari abari mu kurwana hariya kuri tere ariko natwe ahangaha natwe turwane uko dushoboye kandi urugamba tuzarutsinda uko byagenda kose. Nagira ngo urakoze cyane Richard, nagira ngo waze ikibazo ca nyuma. Urabona ibi twakoze hari ico bishobora gutanga mu buryo bwo gufasha abavyeyi bari iriya ruguru batabona umunyu batabona amavuta batabona ubuvuzi ndetse twabonye umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi abivuga ariko nagira ngo nkubaze urabona arico bishobora gutanga? Icyo byatanga abantu bumve yuko
iyi ni message dutanga kwereka amahanga yuko ibiri mu kudukorerwa, ibiri mu abari mu kuzira abari mu gukorerwa iyicarubozo genocide mu gihugu cya Kongo ntabwo ari ugutabaza ngo baze badutabare, no. Akimuhana kazi imvura ihise, izina ni rya rindi nitwirwaneho, tugomba kwirwanaho kandi tugatsinda uko byagenda kose, tugaca agasuzuguro n'akarengane gakabije k'indenga kamere. Urakoze cyane Richard n'umugwana ashaka ukomeye cyane, turagushimiye cyane tugusanga hano kuri State House, mu by'ukuri turagushimiye, wakoze cyane. Urakoze namwe cyane. Ndakubaza urakoze cyane Mama Beya, tugusanze hano ku Kinyarwanda niba ari ingoro cyangwa se kuri State House, tugusanze waje muri gahunda yo kwamagana ubwicanyi bukorerwa abanyamurenge aribwo Burundi na leta ya Kongo bafatikanije mu kwica abanyamurenge. Iki gikorwa wakibonye gute, cyakozwe gute? Iki gikorwa twagikoze neza cyane kubera akababaro dufite, twazinduwe natwe n'akababaro kugira ngo twamagane leta y'u Burundi na leta ya Gisegeti ari leta yacu ivangura abaturage, ituziza uko twaremwe turi abatutsi. Byatubabaje cyane, cyo cyatuzanye kugira ngo tugaragaza akababaro, dutabaza amahanga turenganure. Murakoze cyane. Turabona ababyeyi, tubona mu mavideo cyangwa se mu binyamakuru ababyeyi iri haruguru bagaragaje gukora imyigaragambyo bamagana ubu bwicanyi. Urabona hari icyo bishobora gutanga muri iyi gahunda mwari murimo hano? Hamwe n'Imana yacu bashobora kutwumva bakaturenganura, ariko cyane cyane twebwe icyo twiringiye n'Imana, turi mu kwisenga ku manywa na nijoro kugira ngo ari dutabara. Urakoze cyane Mama Beya, turagushimiye ko babashe kuba ahantu hari hakonje cyane ndetse n'amasino, ariko mukaba mwavyihanganiye mukaza, turabashimiye cyane. Urakoze. Twakira umuvandimwe Charles Rwagasore, tugusanze muri kino gikorwa cyo kwamagana ubwicanyi bukorerwa abatutsi ndetse n'abanyamurenge. Uyu munsi tugusanze ahangaha nawe ari huri, ibi gikorwa mwari murimo wakibonye gute? Twasanze imbeho, tusanze muri State House, abo mwabwiraga babumvise cyangwa n'ibyantu by'abazungu bavuga ngo mind your business, ugasanga baritambuke ntibakeneye kumva ibyo ibitamureba? Murakoze cyane. Nk'uko bivuze, uyu munsi twaje hano kuri State House tuzanywe n'impamvu imwe yo kwamagana ubwicanyi bukorerwa ubwoko bwacu bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi bo muri Kongo. Twageze hano kuri State House, twari dufite ibyapa bituranga bivuga impamvu zatuzanye, kandi nabonye ko abantu benshi bagize curiosity yo kubireba ndetse bagiye bafata n'amavideo n'amafoto, tubabwira akarengane dukorerwa iwacu mu gihugu cya Kongo. Urabona iyi gahunda hari icyo ushobora gutanga mu buryo bwa leta ya Kongo, ku buryo ishobora guhagarika bitewe wenda n'ino advocacy yakozwe? Urabona icyo bishobora gutanga? Yego cyane, hari icyo bishobora gutanga. Iyo twakoze imyigaragambyo kenshi hari igihe bigira umusaruro, kuko ubundi Kongo, leta yacu ya Kongo ibishaka ko ibintu biba mu bwihisho kugira ngo bitamenyekana, ariko iyo bimenyekanye abantu bashaka kumenya ese aba bantu impamvu bigaragambya ni iyihe, bigatuma amahanga ashobora kubashyiraho pressure bakagabanya umurego wo gukomeza kwica abantu. Murakoze cyane, turagushimiye. Murakoze cyane. Ushaka kuvuga? Ni wowe ushaka gutanga ikiganiro? Urashaka kubwira? Ushaka kuvuga? Kubaze? Ngwino nkubaze. Ngwino nkubaze. Tumekutana tunashukuru kama tumekutana hapa, mtuhurumia hatujui Kiswahili mingi, lakini tunataka tukuulize swali moja au swali mbili. Kwa nini tumewakuta hapa? Kwa jua nini mmekuwa hapa? Sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kuandamana kuhusu mauaji ambayo yanatendeka kwenye nchi yetu ya Kongo, yanafanywa na serikali ya Kongo pia serikali ya Burundi. So kwani wewe unadhani kama mnakuja hapa there is something they're gonna do anything for you guys or they're not gonna do anything? Nafikiri wataweza kufanya kitu fulani, kwa sababu
Sisi tunachokifanya ni kuandamana na kuonyesha serikali hii ya Amerika kwamba tunafanyiwa mauaji, alafu kazi ya nyingine wao ndio wenyewe wanaweza wakasaidia. Tunakushukuru sana Charles, tumekuta hapa, tunakushukuru kwa juu umekuja hapa. Nashukuru sana. Freddy na Mandela hano kuri State House, nagira mbabaze ndabizi muri abarwanashaka bakomeye, nagira mbabaze uyu munsi mwabonye gute, niki cyabazanye ahangaha? Urakoze kumbaza ikibazo. Uyu munsi kabisa ari umunsi mwiza, nshimira n'abantu bose babonetse kugira ngo baze kuvugira igihugu cyacu. Yaba umunsi mwiza kabisa, murabona nubwo hakonje, duhagaze kuri sino, ariko njyewe ukunguku mvuye mu kazi, mbona ntorotse akazi k'abandi ndavuga ngo nze kubikora. Ariko ari umunsi mwiza, abantu biyerekanye kabisa kugira ngo tuvugire igihugu cyacu. Twagira tukubaze nawe, hari urubyiruko rundi tutabashe kubona ahangaha, niki wabwira urubyiruko rundi? Ubundi abasore bangana nkamwe iriya ruguru muri Kongo nibo basirikari, nibo bagwanira ubwoko, nibo barinda abaturage, uravuga iki ku rubyiruko rutagaragaye ahangaha uyu munsi? Batagaragaye kabisa, aho kwita gashi kubisa kubera Imana ifasha wifashije, kandi nako tugomba kwifasha, rwo tarwana intambara twakora ibindi nko gufasha nyine abatishoboye, twerekana ijwi ryacu twarimenyesha nyine ko nako turababaye kabisa, kandi nibihangane. Turabashimiye cyane, twaba tubasanze ahangaha, murakoje mu bigaragara, ariko tushimiye ko mwaje, bamwe mwataye akazi, abandi mwari kujya mu majimo mugakora ibiki n'ibiki, ariko kuba mwaje ahangaha turabashimiye cyane. Murakoze kabisa.